Russian telegram channels report a drone attack on an oil depot in Russia's Rostov region. According to eyewitnesses, 5 drones were seen in the town of Prolatarsk in Rostov region. A huge fire broke out at the site of the attack. Tanks with diesel fuel are burning. The governor of Rostov region said that the air defense system repelled the drone attack, but allegedly, due to falling debris, diesel fuel in industrial warehouses caught fire. Petroleum products for the Russian army were stored at the attacked Kavkaz plant. Ukrainian General Staff also confirmed the Ukrainian forces attacked the Kavkaz combine in the Rostov region of Russia. Oil products for the needs of the Russian armed forces were stored there. The Ukrainian forces recorded at least 2 fires. The forces and means of the Defense Intelligence Service carried out the operation. And this is interesting. Aasm hammer airstrike on a building occupied by Russian forces in occupied Horlivka. A roadblock of a dozen TM-62 anti-tank mines is removed by a drone. The drone operator places a TNT charge, resulting in a spectacular explosion. The Baba Yaga hexacopter drops a sandwich of TM-62 anti-tank mines directly on the Russian shelter, where the enemy was hiding with filigree accuracy. Just look at that explosion. Russian blogger Romanov, traveling from Rylsk to Lvov, says the administration did not bother evacuating the population from the area, and now that the bridge is destroyed, it's going to be even more complicated. He adds that Ukrainian FPVs are scanning the highway, hoping to cut it off. 940. Со стороны Рыльска. Прям со стороны Рыльска Льгову подъезжаем, вот FPV летает здесь противника, соответственно. Но они трассу стараются это перерезать. Пока еще, движение, как вы видите, есть, но ситуация опасная. И разумно было бы и Рыльск, и Льгов
эвакуировать сейчас по той причине, что мы не эвакуировали вот после моста, где взорванного населения в полном объеме. То есть там эвакуация проводилась, но там очень много. Я глазами, я говорю, я знаю, что говорю, потому что я видел сейчас это все глазами. Мы с Романом Сапаньковым видели это все глазами. Вот. И не до конца не эвакуировали. Народ не знает, что делать. Он хочет эвакуироваться, а не знает как просто. А администрация все закрылась на ключ, и вам всего доброго называется, на хорошего настроения. Вот. Поэтому пока не поздно эти населенники тоже эвакуировать. Потому что если трассу перережут, то есть надо предусматривать угрозы. Вот, и превентивно на них реагировать. Если эту трассу сейчас перережут, то все, то есть население будет отрезано, вот, и это будет все гораздо тяжелее. Не знаю, чем думаю. Он опять FPV-ка. Soldiers of the 33rd Separate Mechanized Brigade are destroying an enemy armored group in the Mar Inca direction. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comments section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.